Welcome back mga Ka-Kusina. It's another beautiful weekend and I'm so excited to share with you another Kusinera recipe. Today we will be making my very own version of the Kilawin na Yellow Fin Tuna. So, sa aking version ng Kilawin na Yellow Fin Tuna, mga Ka-Kusina, ako po ay gagamit ng isang buong pipino. So, kung mapansin nyo, hindi ko po tinanggal yung balat. Tinanggal ko po yung buto, pero hindi ko po tinanggal yung balat. This is to make sure na hindi po masyadong magtutubig ang ating Kilawin recipe. Dadagdagan po natin ito ng aromatics. I am using 1 medium red onion, finely chopped. Gagamit din po tayo ng 2 tablespoons of minced ginger. Gagamit din po tayo ng 2 tablespoons of green chilies or siling haba or siling pansigang. Tinanggal ko po yung mga buto at membrane mga Ka-Kusina para po mabawasan ang anghang. Kung gusto nyo naman pong gumamit ng labuyo, okay lang po yun. Gusto ko lang po kasi may extra crunch ang ating Kilawin na Yellow Fin Tuna. Now, to pickle our pipino, our sili, and mga aromatics, titimplahan po natin ito ng calamansi extract. And I'm using Saint C. Natural po ito, all natural, no preservatives. And I'm using 2 to 3 tablespoons. Maglalagay din po tayo ng vinegar, which is about 2 to 3 tablespoons as well. Now, sukang Ilocos po ang ginamit ko sa recipe na ito. Pero kung meron po kayong ibang klaseng vinegar, anything that is natural, okay lang po yon. And then, we will season this with salt according to your taste. And we're gonna add finely ground black pepper. Mas maganda po yung pino kesa freshly cracked kasi po ayaw po natin yung may nakakagat na paminta with our Kilawin. And then we will balance all of the flavors by adding 1 teaspoon of washed sugar. Okay, ipipickle lang po natin ito or iaatsara ng sandali while we prepare our yellow fin. Now, ito na po ang star ng ating Kilawin recipe, ang Yellow Fin Tuna. This is approximately 500 to 600 grams. Now, we're just gonna dice this. Nabili ko nga pala po ito sa rare food shop. This is sashimi grade, mga Ka-Kusina. But if you have a reliable source of yellowfin sa inyong palengke, then go ahead, you can use that. Now, after dicing our yellowfin tuna, itotoss ko na po siya sa ating pickled pepino or cucumber. And then, syempre, mas pasasarapin pa natin ito by adding MSG. Okay, so 5 taktak lang po. Sakto na po yun. Nothing more, nothing less. And then, i-adjust po natin ang seasoning by adding more umami flavors like fish sauce. Depende po yan sa inyong panlasa, okay, kung gaano kaalat. And then, I'm also adding calamansi extract again para po talagang may kick ang pagkaasim ng ating Kilawin. Now, para mag-marry lahat at buuin niya talaga yung lasa ng ating Kilawin, naglalagay ako lastly ng about 2 to 3 tablespoons ng Japanese mayonnaise. Okay, you can use Kewpie, but if you don't have Kewpie or any Japanese mayonnaise, pwede na po ang Best Foods na real mayonnaise. Yun po yung marerecommend kong ibang brand. So there you have it mga Ka-Kusina. I-mix lang natin ito by lightly tossing our fish dahil napaka-delicate po talaga ng yellowfin tuna. And just to give you a tip para swak na swak po talaga ang inyong pagpe-prepare ng Kilawin na yellowfin tuna, mas maganda pong palamigin na ninyo lahat ng ingredients bago nyo pa siya paghalu-haluin. Dahil po, we want to make sure na chilled ang ating fish. Otherwise, kapag nainitan po yan, magpuproduce po yan ng bad bacteria at makakasira po ng inyong tiyan. Okay? So there you have it again, our Kilawin Yellowfin Tuna. Hope you like this recipe. See you again on the next video. Bye now!